We'll start. Huh? Okay. So to skip a record, enter record, we are going to use the option. So skip equal to 1. To skip a particular column value, మొత్తం కాలమ్ బ్లాంక్ రావాలంటే కనుక we are going to use the filter command. Right. Then how to call functions in the control file. Example, I'm getting the data in the lower case. I want to convert it to uppercase. So in that case, we'll use the in the example here, a customer name I want to load in the uppercase. Whether we are getting in lowercase or uppercase, then use the upper of colon. Colon means bind parameter. Nothing but a say current record. Put it in the double quote. That's important. Yeah. So the function should enclose with the double quote. You can go with the decode or a to date to carry any functions you can use it, but it should enclose with the double quote. That's important here. And you should use the colon to access the current record. So suppose 100 records are there. 100 times it will fire in the loop. I want to know the current record. So you have to use the bind parameter. So with that bind parameter, you can access the current record value out of the whatever the records we're getting from the data file. So in that case, not only the upper here, you can use any Oracle functions, but you can't use the procedures. Only functions we can call. Any functions we can call inside of the function control file. That's one of the example. Yeah, you can use the replace or truncate. You can use the trim also, to char, to date, any Oracle functions. Yeah. Okay. How to call functions in control file. So it should enclose with the double quote. Already we came to know double quote lo enclose అయి ఉండాలి మనకు అండ్ బైండ్ పారామీటర్ రెఫర్ చేసుకోవాలి before column value. Okay, like that we can use any function inside of the control file. Next, last year important. So whenever you submit any control file through SRS window, Oracle will generate three files: a discard file, a bad file, and a log file. Yeah, just now we looked into log file. So ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి కదా, వాసవిది కానీ ఓకేనా నీలిమది కానీ, we looked into log file and we came to know what is the problem. Okay, so always it will generate the log file. No need to discuss about that. You know very well about the log file. Apart from the log file here, we'll get a two more files: bad file and a discard file. So discard file means I will write a small condition. In the control file here, I am writing a small condition when location equal to double quote h by d. Listen here. When location equal to h by d. So what it will do, before inserting the data into table, it will check the location equal to Hyderabad or not. If the location equal to Hyderabad, then it will insert the data into table. Otherwise, it will insert the data into one discard file. It will create automatically, dynamically. It will create a file at runtime. Nothing but in Oracle applications, you could see the output file. But normal Oracle will generate one discard file. There, it will insert all the discarded records. Discarded means the when condition is not a where. Don't use the where. It is a when class. If the when class is not satisfied, automatically the Oracle will move those records to the discard file. Okay. So in that case here, automatically the Oracle will generate the discard file. In Oracle applications, you could see in the V output. Once you click on the V output, you could see the discarded records. Next, bad file. So it will generate automatically whenever the file format is not correct. Example, you are wrong date format mask. So you are getting the 01 Jan 2020. Suppose by mistake you are getting a format like this in the data file. So you are getting 01 01 2020. Then this is the wrong format mask. Oracle will not support that. It will support only DD MON YYY in the control file. Other than this format, the Oracle will throw the error. Okay, so you can use the to char or to date to convert it to the required format. That's as a developer I will take care. But normally the Oracle will support only DD MON YYY. Otherwise, if you are getting other than this format, the Oracle will insert into the bad file. Bad file like Moses put then or maybe insufficient data size. Example here, I created a table with the
Here, I created table customer name where to 40 bytes. If I'm getting more than 40 bytes from the legacy by mistake, then Oracle won't trim that data. Oracle will insert into bat file. That's a bad record. Okay, so enter recordable record, move it to bad file. That's a bad record. Okay, na? So later we need to check with the legacy people. Why your guys are sending the more than 40 bytes? That we have to discuss. If they're okay, na, going to send more than 40 bytes, we have to alter the table. మన ఆల్టర్ చేసేసి సైజ్ పెంచుకోవాలి ఇంకా సో బేస్ ఆన్ ద లెగసీ రిక్వైర్మెంట్ దట్ వీ నీడ్ టు చెక్ విత్ ద clients. Okay. So in that case also, the record will go to bad file. Data type is wrong. So I created the number data type. By mistake, I'm getting the wherecat. In that case also, the Oracle will generate the bad file, violating the constraints. Example, I created one primary key and the customer name. By mistake, I'm receiving the duplicate Amazon. Then violating the constraint. Then in that case, it will go to bad file. So these are the real reasons the Oracle will generate the bad file. It's a frequent word in the interview here. When the bad file will generate by the Oracle. So these are all the cases the Oracle will generate the bad file. Okay. So when you submit any program in Oracle application, Oracle will generate three files: discard file, bad file, log file. Always log file will generate. No conditions. It's a under control of Oracle. This bad file, if the bad records are there, then only the bad file will generate. If the any when class is failed, if you suppose you are not using the when class, then Oracle won't create the discard file. If the when class is you have written inside of the control file and some when okay, na, the condition satisfied for some records, then only the Oracle will generate the discard file. Otherwise, Oracle will not generate the discard file and bad file. If any bad records are there, then only the Oracle will create dynamically the bad file and push the bad records to that file. Okay. So this is about okay, na? Validations are very, very important. So four modes are there in the control file: insert, replace, truncate, append. Then how to skip column headings by using the options skip. Then how to skip if we are getting a delimiter inside of the column. So by using the keyword optionally enclosed by. Okay. Then the legacy people should send the data in the double quote. Double quote start ending వాళ్ళు పంపాలి మనకు లేదంటే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది మనకు. Then how to skip a column value. Enter column. I want to load the blank values. Then using the keyword filler. Then how to call a function in the control file. It should enclose with the double quote. Then Oracle will generate three files: a discard file, bad file, and log file. So that's it. Yeah. So I don't want to go to new topic here. సో మీకు ఏదైనా కుదిరితే ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారా ఇంకా ఒక డేటా ఫైల్ ప్రిపేర్ చేయండి విత్ కాలం హెడ్డింగ్స్ ఇది యూజ్ చేయండి నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ నా డెస్క్టాప్లో పెట్టాను ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాను మే యూ కెన్ యూస్ ఓకేనా ఆప్షన్స్ స్కిప్ ఈక్వల్ టు 1 అన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు ఇది తీసేస్తానండి వెనకలా తీసేస్తాను కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఆప్షన్స్ ఉంది ఫిల్లర్ ఉంది ఫంక్షన్ ఇచ్చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఆప్షన్లీ ఎన్క్లూడెడ్ బై కూడా ఉంది ఓకేనా సో ఐ కెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ ఎక్సెప్ట్ ద వెన్ క్లాస్ అది మీరు ట్రై చేయండి అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇన్ ద సర్వర్లో డ్రాప్ చేస్తున్నాను వాస్వి ఫైల్ పెట్టాను చేంజెస్ అన్ని సో మే యూ కెన్ రెఫర్ దట్ ఫైల్ అండ్ ట్రై టు యాడ్ టు యువర్ కంట్రోల్ ఫైల్ చెక్ చేసుకొని రన్ చేయండి వర్క్ అవుతుందా లేదా సో అండ్ డోంట్ యూజ్ ద ఇన్సర్ట్ యూ ఇన్సర్ట్ ప్లేస్లో ఏం చేయాలి మీరు ఇన్సర్ట్ అపెండ్కి వెళ్ళిపోండి మనం యూజ్ చేసేది ఒకే ఒక ఆప్షన్ రియల్ టైంలో అప్ అండ్ మీ మైండ్ కూడా అలాగే వెళ్ళిపోండి అంతేకాని ఇన్సర్ట్ రీప్లేస్ ట్రంకేట్ అసలు మర్చిపోండి మీరు ఒకటి ఉందనేది ఆల్వేస్ వీ షుడ్ యూజ్ ద అప్ అండ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ డేటా బ్యాకప్ మనకి ఇంపార్టెంట్ డేటా డిలీట్ చేయొద్దు మనము సో దట్స్ ఇట్ యా సో ఈరోజు ట్రై చేయండి ఏదైనా స్ట్రక్ అయితే నేను హెల్ప్ చేస్తాను మీకు అంటే ఈ కీవర్డ్ నాకు వర్క్ కాలేదు ఐ విల్ హెల్ప్ యూ మీరు ఏం తప్పు చేశారు ఎలా రెక్టిఫై చేయాలో నేను హెల్ప్ చేస్తాను మీకు పక్కా ఆప్షన్లో ఒకటి ట్రై చేయండి కాలం హెడ్డింగ్స్ ఫిల్లరు ఓకే ఈ మూడు ట్రై చేయండి రిమైనింగ్ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదులేండి మనకు ఓకే ఓకే టుడే విల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్ ఇయర్ టుమారో విల్ గో టు యూనిక్స్ అండ్ సెల్ స్క్రిప్ట్ చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఎలా డెవలప్ చేయాలా సెల్ స్క్రిప్ట్ కొన్ని కమాండ్స్ చూద్దాం రేపు ఎనీ క్వైరీస్ టుడే ఓకే
We'll wind up the session today. We'll connect it tomorrow. Okay, bye. Bye, sir.